Yeah. Naona mnabembeleza watu hapa wa Gachagua. Kwanza mimi nilikuwa mtu wa kwanza kuunda hii serikali ya Kenya Kwanza hapa bunge. Na mlikuanga wengi tukiwaambia serikali tumuwachorea Raila endi mahali, amuko mnaamini. Raila alikuwa payroll yetu hiyo wakati Azimio. Na by the way, wacha niwape free intelligence tena. Jumina waleteanga well informed information. Gachagua niliwaambia 3 months ago, Gachagua lazima aende. Hakuna chenye amekosa, by the way. It's a political consequences. We cannot risk to have Raila outside government anguke AU na tuko na Gachagua kama deputy president na tuko na Uhuru Muigai Kenyatta ambayo bado ako nje ako tu anapanga siasa. That is insecurity to the country. My friend, Gachagua tunamuimpeach, hajakosa kitu chochote. It's a political consequences. And let me inform you guys. After, sorry. Because we have already impeached Gachagua, and Gachagua is home, the next deputy president of this country is Raila Amolo Odinga. Take it to the bank. We have no choice. We have no choice at the moment. Let me tell you guys. Hii siasa ijapangwa leo, ni wewe unaona unashtuka. My friend, Ruto tu kwa 1 year kubembeleza Wakikuyu wakubali yeye ni president. Wakikuyu wamekataa. Si yeye. Wakikuyu matajiri wamekataa kukubali Ruto ni president. Maskini wamechange jana. Wote tulikuwa tunawaambia tutaweka. Umesahau tulikuwa na campaign 2 years ago. Nani walikuwa wanatupigia makofi? Tunawaambia bottom up. Tukiwaambia bottom up tunasema raundi hii tunawapea. William Ruto alikuwa tukitembea hapo anasema mimi leo nimetoa 200,000 lakini next month tutaweka 5 billion. Wakikundi walikuwa wanapiga makofi. Ama mmesahau Waslafan? President akitembea alikuwa anatoa pesa yake kwa mfuko, anatoa kama 200,000 ama 100,000. Anapea vijana wa bodaboda, anapea vijana wa nini. Akishamaliza anasema mwaka ujao sisi tukiunda serikali tutaongeza itakuwa 5 billion. Wakikuwa wanaangalia wenye loan zinawapeleka mbio. Tunaletewa pesa ya bure. Wanasema hata Uhuru afanye nini? Lazima tupige nani? So let me inform you guys. And for your information, Raila na Ruto walianza kuchora kitu kitambo. Na ndio unaona Uhuru alijua ikipindi. Na Uhuru by the way aliona ikipindi yendi poa, akasema ndiye akuwe safe. Uhuru alikuwa anataka kusimama AU chairman. The first Kenyan person mwenye alikuwa anataka kusimama AU chairman alikuwa Uhuru Kenyatta. Ni pengine ne una information. Akaenda kuconsult ndugu yake ambaye Raila Amolo Odinga. Hakuwa anajua ndugu yake yeye alishakubali kwamba William Samoei Ruto ni president. Alipotumaliza kumwambia hivi pap, hata kufika nje ya gate, Raila Amolo Odinga alishika simu na akapigia president akamwambia unongo ametoka. Na huyu jamaa ameniambia hivi na hivi. William Ruto being a smart politician akamwambia ndio tushika hawa wanaume. Jupio wametuzungusha miaka mingi, wacha nisikudanganye. Wasapere mjipange. Mimi hakuna haja ni wadanganye. Miaka ni ngapi? For the next 50 years. Hakuna haja ni wadanganye. Mimi unajua mimi sikuji kuwadanganya. I bring reliable information. Mimi sijakuja hapa propaganda. I give you free, reliable information and free intelligence for you. Unajua
Hawa Sabere wanaaminingi hao ndio wanajua kuchora na hao ndio wanajua kupanga. Na ndio unaona William Ruto alikuwa anawaambia kila saa, mimi najipanga tu hapo. Najipanga tu nikitafuta hivi. Najipanga tu. Hakuwa amejua ni nini anajipanga hapo. But Ruto gave Kikuyu a chance to reconcile with them. And it was specifically for the rich Kikuyus. Akawaambia jameni, tumechukua hii kitu. Kujeni tuongee hata kama tumekosa, kujeni tuongee. Oh yes. Kikuyus ambaye wana pesa hawakuwa yaamini. Na hadi sasa hata wajaamini. So going way forward. Oh yes. Going way forward. Protected, continue. Unajua hii uwanja ni yangu. Mimi naongea na president direct. Commander, yes. Na kama unataka ujue naongea na president direct, hata kesho unaweza sema au kanyagi town, wacha tujivanji hii town. So hii uwanja mimi niliwachiwa na ndio unaona security iko hapa. Picha president iko hapa alafu naongea nini? President ni mmoja, ni William Samoei Ruto. History nyingine hatujui. So going way forward. Na hii nilikuwa nataka tu kuwapea tu mtandao. Kwa 5 minutes. Ndio tukutane Friday niwape sasa real and reliable intelligence. Wacha niwaambie mandugu zanguni. Wakikuyu kama wangekuwa werevu wangenyenyekea kwa ujamaa. Na ndio unaona oh yes, hii kipindi ya Gen Z ukifuatilia vizuri Gen Z walikuwa genuine. Lakini kuna watu walikuwa mahali walikuwa wamechora kitu. Na for your information, when president realized hii mambo si normal demonstration, alikuja akaongea na akaambia watu wakadhani jokes, akawaambia kitu ambayo imefanyika leo ni treasonous. Watu wakadhani jokes. Na wacha niwaambie mandugu zanguni, the next big thing, oh yes, after 7 days Gachagua atashikwa na anaenda kamiti. Kama uko hapa na wewe ni mtu wa Gachagua, usiseme sijakuambia. Gachagua anaenda kamiti. Na hapo ndio siasa imefika by the way. Hakuna huruma hapa. Hakuna huruma hapa. The next deputy president nimekuambia ni Raila Odinga. Hii mambo ya AU ni kipindi. Raila hii mambo ya AU umewekewa ni kipindi ya kukufanya usifikiria out of the box. But venye kumechorwa for William Samoei Ruto to control this country to finish his second term, wacha Raila akue pale. Na prime minister na Kalonzo saa hii, Kalonzo aliambiwa mapema akuwe deputy president. Oh, yes. Sasa ndiye anaanza kupiga simu. Umeona kwanza last week Kalonzo akiongea mambo ya Ruto must go, amenyamaza. Msaada prime minister. Huyo ndio Kalonzo. Usiwaitegemea Kalonzo ama Mkamba yote. Ni kama kusema tutegemee Nganga. Including Nganga. Are we serious? Oh yes. Are we serious? Oh, so yes. Mimi nawaachia. Oh yes. Kwa yangu mimi nawaachia hapo. Wacha tukutane Friday nitawapea last intelligence. Last intelligence. Oh yes. Haya. Tumeshukuru sana. Tumeshukuru sana watu wa kamera, muwe mnakuja kila siku kuchukua maoni. Maana sasa bunge la Mwananchi National ni hapa Jivanji. Na tunashukuru sana sasa muwe mnakuja officially. You are very protected. Very protected, extremely protected and again protected. Backward, forward, downward, center of gravity. Yote, forward. Yote muko protected. Oh yes. Mwingine aliongea kabla ya huyo. Wewe. Ile kitu ningetaka kusema kwanza, amesema kura zetu tutakuwa frustrated na tutakuwa tukitembea tu hivyo. Hatuna mahali pa kupeleka. Si kweli? Acha nikwambie kitu moja my friend. Na hii ushike na ushike. Na ushike. Hakuna mtu ambaye atakalia presidency ya Kenya bila kura za Mount Kenya.
Hakuna. Hakuna. Hapa hatujakuja kudanganyana. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Ni kweli ama si kweli? Alichukua? Hapana. Moi, hapana. Moi ngoja nikueleze. Moi alifanya divide and rule. Sawa sawa? Hawezi, sasa haiwezekani. Hiyo ni kitu moja. Huyo senior member mwingine ni mjibu nimwambie capital city haiwezi enda Kisumu. Usindanganye members. Hapa hatujakuja kwa uongo. Hiyo haiwezi enda huko. Hata heri ungesema Isiolo. Sawa sawa? Heri ungesema Isiolo kuliko Kisumu. Hiyo ni ya siku ingine. Let us stick on our debate. Sawa sawa? Ni mambo ya Gachagua. Sawa sawa? Gachagua hakuna kitu baya amefanya. Sema ukweli. Hapa ni President William Ruto anajaribu kutemu Gachagua. Si ati Gachagua ni mwizi kuliko William Ruto. Kila mtu hapa anajua ukweli. Si ni kweli? Hapa kuna mtu ambaye hajui ukweli ya hii Kenya. Ukweli ni ati, na mimi siogopi. Ruto ni mwizi. Ruto ni mwizi. Gachagua ni mwizi. Magavana wote ni wezi. Wabunge ukianza na Kimani Ichung'wah ni wezi. Goja. 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 Wale ni wezi wa public assets, ndio. Mimi mnasema ni mwizi, ndio. Nimekuimbia nini? Mmoja asimame aseme nimeiba nini? Sawa sawa. Sasa wacha niwaambie kile itafanyika. Hapa kuna mambo mawili. Gachagua anaweza enda nyumbani very early in the morning na anaweza kaa. Akienda nyumbani, sikiza, akienda nyumbani ajaribu tu wamtoe aende. Hakuna jela anaenda. Jela haendi. Sawa sawa? Ile wakimtoa aende, wamtoe nje ya serikali. Wamejenga ile kitu ya resistance kwa Mount Kenya yote. Na usidanganywe na viongozi wanaruka. Wenye kura wa Mount Kenya ni sisi. Mimi kwetu ni Murang'a, natokanga Murang'a na kuja bunge. Hata mimi ni mwizi. Unajua haina shida. Mimi nimekuuliza, sikatai mimi ni mwizi. Nimeimba nini? Sasa hiyo kitu ingine akibaki kwa serikali. Tulia. Sababu mimi naipenda bunge. Najua raha ya nikienda kwetu siwezi enda kuanzisha bunge. Hii bunge nilikuwa hapa. Tulikuwa tunatolewa hapa na tear gas. Uliza akina Kibarenge. Akina Gaucho. Si ni kweli wewe? Huwezi niambia ati nisikuja ati usiniite mwizi. Kama nitakuja uniite mwizi ni sawa? Na mimi siogopi. Hiyo kitu ingine. Hiyo asipoenda nyumbani atabaki pale. Na hakuna kitu baya hata wewe unajua. Mkosane na bibi yako, muende kotini, lakini koti iseme hapa hatuoni sababu zenu kuachana. Nyinyi endeni kulea watoto. Wewe kama mwanaume, bibi amelala, wewe umelala. Utapata usingizi? Huwezi pata. Ukiona akichemsha maji ya ugali, unakaa randa. Si ni kweli? Hiyo itafanyika. Alafu kitu kingine, hiyo ndio mnaweza furahia kuliko Gachagua aende nje. Sababu akienda nje hataongea. Akikaa pale serikali ikiwa sasa ile roro ilikuwa ya Gen Z na sisi na upinzani, Gachagua ndiye atafanya yote. Hapo tuko pamoja. Sababu ataweka hii government to count. Atajaribu kutuambia mabaya ya hii serikali. Ni kweli ama si kweli? Na mabaya, si ulisikia akianza kuongea mambo ya Adani? Si ulisikia akiitaja mambo ya health? Anaongea mambo ya university funding model, anaongea, si ndio? Si ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Lakini akitoka nje ataenda afungwe mdomo. Akienda kidogo nimalize. Hiyo kitu ingine, wacha niondeke. Sawa, wacha nimalize. Ile kitu ingine ya ukabila ningetaka kuzungumzia.
Sawa sawa, hiyo ilipandwa ndani yetu sisi wote. Hakuna mtu si mkabila. Hata nyinyi hapa ni wakabila, si mnaniita mwizi? Nikiona huyu unaona ni Jaruo, sababu ya ile kofia ya rai. Wewe ukiniona tu hivi unaniita huyo ni Ukuyu. Si ni kweli ama si kweli? Hiyo mambo ya ukabila Kenya kuisha ni ngumu. Sawa sawa. Hiyo ingine tutoe ile ujinga ndani yetu, sababu Tulia niwaambie kitu moja. Unajua sisi hapa watu wengi ni jobless kusema ukweli, si ndio? Lakini si makosa yao. Wengine hapa wamesoma. Wengine hapa nguvu wako na hapa hakuna mtu ana nguvu. Hawa wanaume ukiwapatia kazi watafanya. Lakini hiyo kazi hawezi ipata. Kwa nini? Hiyo ni kitu moja, na hiyo ingine yani hawajui yule ili wapate hiyo kazi. Lakini hiyo kitu yote ni sisi tumejiletea. Tukimaliza ukabila, ni kweli hatuwezi kuwa sote wanasiasa, lakini tukimaliza ukabila katika nchi yetu ya Kenya, tunaweza enda mbali. Ni kuchague uwe Mjaruo, uwe Mkisii, uwe nani, lakini tumeshikwa mateka kwa akili zetu. Usipoona Raila pale, nisipoona Gachagua pale, lakini tukitoa hawa wanasiasa wote, sababu hiyo ndio shida ya Kenya. Sawa sawa? Sawa sawa. Tukitoa sawa, wacha nimalize uulize swali. Before I conclude, let me bwana. Tulia, mimi nawaambia kitu moja. Mtaongea jamani. Senior member utaongea. Dakika moja ama mbili. Ndio nasema tukimaliza huu ukabila, tukuje pamoja kama wa Kenya. Sikiza, tukimaliza huu ukabila kama sisi hapa. Mnasikia? Namaliza. Ukabila Yesu isha iko kwa Tulia. Sikatai. Ndio nasema. Nimekupa 20 seconds. Sawa. Nikimaliza nasema hivi. Kura yenye tutaenda kupiga 2027, kama hatutaondoa ndani yetu ukabila, hakuna mabadiliko ambayo tutapata kwa hii nchi. Swali yako, acha nichukue swali. Hapo na swali. Asante. Huyu ako na swali. Asante. Wewe ni mlevi, unataka kuulizana nini na mlevi? Haya. Kimaliza. Tutapewa huyo washati. Sawa. Okay. Yangu nataka kuongea mambo ya Gachagua na inchi kwa jumla. Kwanza ni lesson learned to Mount Kenya. Wame learn the hard way. On a light note, walikuwa na option. Mtoto wao Uhuru Kenyatta aliwapatia option, lakini wakutumia option. Wakaambiwa baada ya miaka mfanyiwa. Na mguu yake moja iko AUC na mguu yake nyingine iko hapa Kenya. That's why bado tunaona pale Nyong'o ni interim party leader. Raila is very dangerous man. Mkumbuke zile wimbo, hata kuna wimbo sasa ina trend ya Lady Morin. Ukitukana Raila unafanya nini? Unaenda nyumbani. Raila is playing this politics kwa sababu ana machungu ile kitu wa Mount Kenya walimfanyia na ile kitu Gachagua amekuwa akiongelea. Remember bado Raila ako na option. The best tunaambia watu wa advice Gachagua resign. Kwa nini? Kwa sababu Gachagua ana option ya kuungana na Raila kupiga Ruto kama anataka kupiga Ruto. Raila has got nothing. Hata akilose AU bado atarudi hapa na divorce kwa government, of which nataka kusoa member mwingine hapa alisema Raila is resign. Raila has been in government na kitaka wito yake isikike, yeye resign, and he has done that, and is the only politician ule ameweza kutoka kwa serikali akaresign, yeye na baba yake. Tuambie ni nani mwingine washai resign kutoka kwa serikali kama si Odinga ama Raila. Raila ako na options. So be as it may, I think bado kuna chances
Gachagua might survive because of IBC or because of Supreme Court. Wanabunge power. Wanabunge power. Mimi kabla niongee nataka tu kukosho, nataka kusema hivi. Kile ambacho nitasema sisemi kwa sababu niko 100% accurate na sisemi kwa sababu mimi ni mkabila manini. Lakini ukweli ambao iko mali Kenya imefika saizi, lazima watu waambiane ukweli ndio hapo mbele tufike tuwe kitu kimoja. Just as one member alisema hapa, kuna wale ambao wameona Kenya hii, kuna wale ambao do not deserve to get anything because they are not empowered. Ukweli wa mambo, mimi kwangu naona ningesema hii serikali ilikuwa iko ineffective. That is the truth. The government was ineffective. Lakini kwa saizi nasema hivi, the government cannot be ineffective and at the same time ikose coordination. Hiyo tutaumia zaidi. Kama Ruto alikuwa ni mbaya, Gachagua ni mbaya, we were suffering. Sindio? Lakini we will suffer zaidi ikiwa serikali yenyewe ni mbaya na baada hakuna coordination. Ndio maana mimi nasema hii mambo ya wengine kusema tio makanga anguke na driver anguke. Hapana, wacha tu deal na mmoja kwanza, alafu huyu mwingine tutaona vile itakuwa hapo mbele. Hatuwezi angusha yote pamoja alafu tutaenda wapi? Kwa hivyo hiyo mambo ya makanga anguke na nini anguke hakuna. Juzi tukiwa hapa siku ya finance bill hapa, the government, the presidency bado ilikuwa tu ni Gachagua na Ruto. Lakini tuliwekwa ilikuwa ni Ruto must go. Dereva ndio walikuwa wanataka kuanguka. Mbona wako wanasema waanguke pamoja na makanga? Ikifika saizi ni makanga na dereva waanguke pamoja. Kenya tumefika mahali ambapo we can no longer, hakuna vile watu wataendelea kutubebea akili. Ikifika mahali ambapo mtu anaumia, tuache ukabila. Ikifika mahali watu wanaumia, tuache ukabila. Saa zile wengine wanaumia, hakuna ukabila, nyinyi mnasikia vizuri. Tumesema itafika mahali, sasa imefika mahali, wacha wewe usikie kile ambacho mwingine anasikianga akidungwa. Kesho tukipatana pale tutakuwa tunasema last time nilidungwa, wewe pia ulidungwa, umesikia aje? Tufuate hii mkondo. As far as impeachment of Gachagua is concerned, whoever advised Gachagua kuenda kwa nini press on Tuesday before impeachment, they alimdanganya. Kwa sababu you're giving wale ambao wanaenda hukumu, mnawapatia time ya kwenda kuchambua zaidi zile ambazo unafanya nini? Unasema, now naona mumekuja na hatua nyingine ati removing Gachagua will not be easy. To me kile ambacho naona hapa, if the motion imepita pale kwa parliament, my friend, nakwambia hata hapa kwa Senate this thing will pass. And I want to advise the president, if at all, kulingana na jinsi ambavyo the deputy president amekuwa akipiga kifua juzi, it will be insane yeye kuachiliwa kwenda kuingia kwa hiyo government abaki pale. How are they going to work? And how are we going to work as Kenyans? Okay? Therefore, mimi kila ambacho nimejua mahali ambapo tunaelekea, mimi namalizia nikisema hivi. Kwa sababu ya wakati naendelea nikisema, namaliza nikisema hivi. Kwa sababu ya wakati namaliza nikisema, Kenya ni ya kila mtu. Whoever is promoting tribalism, wacha akae kando, watu waendelee, na kila mtu ana deserve resources Kenya hii. Kwa hivyo mambo iendelee vile iko, Gachagua akae kando, kuna wengine wanaweza chukua hapo. Kuja. Wewe unajua Kikuyu bwana. People power. Unajua, I bring sobriety where there are chaos. Sasa mimi nimesikia watu wakisema, halo, mimi sina muda mrefu, na nimesikia hapa mambo ikisemekana ya kwamba kusikufe dereva na makanga, kusikuwe na serikali ambayo ni mbaya na bado haina coordination.
as we speak, there is no coordination in government. Coordination has never been there in this government. Let me start to substantiate my claims. One, wakati watu waliingia wakabeba zile kondoo na kunywanga yogurt for breakfast. Mnazikumbuka zile kondoo za Northland? Who was the minister that was supposed to talk about that incident? It was a breach of security. It was supposed to be Kindiki. Who talked about it? The CS for IT, Eliud Owalo. Mambo ya kuiba kondoo, CS wa IT anaongelea kwa nini? In school when we were studying biology, there is a topic called reception, response, and coordination. When you are pricked by a needle, it's called reflex action. Somebody doesn't have to tell you that you should take your hand off that needle. When your brain receives a stimuli, it initiates an effective coordination. Wakati mambo ya security imefanyika, waziri mwenye anafaa kuongelea anafaa kuwa wa security. There has never been coordination in this government. You saw a former CS of health threatening to fire an OCS. Is that coordination? Wanasema kusikue na Gachagua alikuwa mbaya, Ruto pia ni mbaya, sasa tunateseka zaidi. Eti sasa kukue na mtu mbaya tuteseke kidogo. Mimi nataka niwaambie, wakati uko na mikono mbili, by bad luck upoteze mkono mmoja, the remaining hand gains a lot of energy to compensate for the missing hand. So if Gachagua is going, zile crimes zenye Gachagua amekuwa akifanya, the remaining dereva ata inherit hizo crimes azifanya mara mbili. Tutateseka kuliko vile tutateseka. Alafu vile nikiendelea kuongea, hawa wangwana wanasema, na mimi siseme kwamba Gachagua is a very innocent person. He is not very innocent. But wewe wacha hiyo upuzi yako bwana. The reason why Gachagua is being hounded out of office has nothing to do with his conduct as a deputy president. If it's about corruption, even parliament itself, it's corrupt. If it's about constitutional violation, even parliament itself has violated the constitution. If it's about being tribal, we have very tribal people in the government. Some of these people, we already know them. Ule mtu nataka kutaja already ako kwa kichwa yako. Sasa sitataja. Oh, let me call this spade a spade. Wewe ni kiongozi wa serikali. Yes, wewe ni kiongozi wa serikali. Wageni wa serikali wanakuja, wewe ndo unawalaki. Ile event wamekuja kufanya, wewe ndo una launch. Alafu mahali wanaenda kulala, wewe wanaenda kulala kwa hoteli yako. At MCS from Machakos held an event in Western Hotel and paid 43 million. Yani pesa ya wananchi wa Machakos ilipelekwa Western. That is an individual doing business with his country, which is a direct conflict of interest, a constitutional violation. Sasa huyu Gachagua ambaye mnataka kupeleka nyumbani, ndio mimi sisi tunasema Gachagua is guilty, yes, but there is a more guilty individual somewhere. Kufa dereva, kufa makanga. Gachagua yenyewe alisema, if I insulted the NIS, I learned from my boss. Ngoja kidogo nimalize alafu mkuje. Gachagua alisema, if I insulted the NIS, I learned from my boss. Na ninakumbuka Ruto akisema, wewe Mr. President,
ati unatumikia hawa watu wa intelligence kunipiga mimi, ati ya polisi wanatumika kupiga wale watu wanasupport Ruto. Mimi nataka nikwambie usiue watoto yangu. Kuwa muungwana. Wewe kuwa muungwana, you needed a man and I stood with you. Sasa Gachagua akifanya the same crime na wewe hukufukuzwa. Kama Gachagua ameipa pesa akajenga hoteli na wewe uliipa pia pesa ukajenga hoteli, why do you see another person's log in the eye but you do not see a bolt in your own eye? As I finish, gentlemen, na umeniipia kalamu, nikimalizia ya mwisho, William Ruto is tightening his grip on power, and that is a very alarming message to everybody. Thank you. No. I am substantial. Dakika moja at most. Nikipitisha munifukuze. Kidogo. Munaharibu. Let me tell you why I am saying kwamba Ruto is tightening his grip on power. Yesterday, you saw 281 members of parliament wenye walifungiwa parliament hawangeenda hata choo mpaka wa vote Gachagua aende. They had been bought. These members of parliament slept in one hotel. As we speak today, senators have been barred from going out of the country. Wakingojea? Kama hiyo, wangekuwa na nguvu kama hiyo ya kuzuia maseneta na wa MP waongelee mambo ya Adani, waongelee mambo ya SHA. That is why William Ruto has pocketed the parliament, pocket the courts na IBC. Nyinyi mnataka tuendelee kunyanyaswa? Ndio maana reasons za kusupport William Ruto ni mbili. Either umelipwa ama wewe ni mwenda wazimu. Thank you very much. Wewe kuja. Then Mr. President will Haya, wananchi power. Nimeona mwendazimu akitoka kwa stage. Mimi nimeona mwendazimu ama kuku ikichinjwa ikirusha miguu yake ya mwisho. I want to inform the members that whatever happened yesterday, it's a constitution and it is constitutional. Impeachment is provided for in the constitution. Upende usipende, iko kwa katiba. And the moment it was put there, it was put there with a function. Haikuwekwa pale atifanya nini? It's also an absurd for mtu anakuja hapa mwili iko kubwa anatuambia that two wrongs are right. If Ruto made a mistake, it does not justify for Gachagua to make another mistake. Gachagua aende kama ameendanga. Sijui kama mnanielewa. You see hata ametoroka. What I mean to say, and I'm very categorical, when we are talking about the impeachment, let us look at the matters and the facts on the table. Gachagua ameulizwa vizuri. Ulisema hii, akasema my boss. That is not defense. That is not defense. I can never be any defense. Gachagua is guilty as charged. Uniform them. The third and the last thing, because the constitution has allowed for impeachment, the same constitution has allowed for recalling of the MPs. Those people who feel that wamekasirika sana ati tulimpeach Gachagua, warudi mashinani, wa recall the MPs. Tuone kama watatabua na hiyo. So it is a constitutional display. Hakuna makosa ya Ruto amefanya, to have the power on the grip. In fact, mambo iende kala. And that is the way things will be happening. Asanteni sana. Gachagua aende kama ameendanga. Asante sana Mr.